אם חשבתי שלי זה לא יקרה, אמר אתמול ארווין מג'יק ג'ונסון במסיבת עיתונאים, אזי טעיתי. אני נושא את נגיף האיידס, ולפיכך אני פורש ממשחק הכדורסל. ארווין מג'יק הקוסם, ג'ונסון, עשה את הכדורסל האמריקני למה שהוא היום. שחקן שלא היה רק אתלט מכונן, אלא בעל אינטליגנציית משחק גבוהה ביותר, שבזכותה הייתה קבוצתו מלוס אנג'לס לאלופת העולם 5 פעמים בעשור שנות ה-80. החשיפה הפומבית של כוכב העל, שהיה מקור לחיקוי ולהערצה, הכתה בהלם את ארצות הברית ואת העולם כולו, לא רק חובבי כדורסל. כלי התקשורת האמריקנים עוסקים ביממה האחרונה אך ורק בו, כמו במחלת האיידס ובסיכוניה. מוושינגטון, יאיר שטרן. מיסטר בסקטבול, כך קראו לו וכך גם יקראו לו להבא. ארווין מג'יק ג'ונסון הוא לא מת, אבל כולם כבר מספידים אותו. ברגע שנפוצה הידיעה כי מג'יק ג'ונסון נושא את נגיף האיידס והוא פורש מכדורסל, עצרה אמריקה את נשימתה. רשתות השידור הפסיקו את שידוריהן הרגילים ועברו למסיבת העיתונאים של מג'יק. Because of the HIV virus that I have attained, I will have to retire from the Lakers today. I just want to make clear, first of all, that I do not have the AIDS disease, but I'm going to deal with it, and my life will go on. מג'יק ג'ונסון לא שיחק השבוע, שבוע פתיחת הליגה. אמרו שיש לו שפעת. הוא עבר סדרת בדיקות, ואז התגלה הנגיף. מג'יק יכול היה להסתיר את דבר המחלה, להתארגן מבחינת יחסי ציבור. אבל מג'יק הוא איש אמיץ, והוא החליט לומר את האמת. Another one of our really idols and attention getters has indicated that he's human. Something has happened to him which can happen to anybody. Everybody is at risk. And by invoking the NBA and his teammates and all players to deliver the messages that Magic is intent on delivering, I think that we can find something positive out of a very terrible situation. מג'יק ג'ונסון הוא לא רק שחקן כדורסל. למי שלא כל כך מתמצא צריך להסביר כי מג'יק הוא סמל. הוא לא רק להטוטן שיודע לקלוע סלים מכריעים ולנצח משחקים. מג'יק הוא סמל לכל ארצות הברית. הוא סמל לאדם השחור שיכול להגשים את החלום האמריקני. הוא סמל למיליוני ילדים שיש דרך אחרת מדרך הפשע והסמים. ומשום שמג'יק הוא סמל, הפסיקו כל רשתות השידור את תוכניותיהן הרגילות והחלו לעסוק רק בבעיה של מג'יק. Because AIDS is a disease which frightens so many people, Magic Johnson will now have the added burden of expectation. As horrible as this is for him, said one AIDS professional, it is good news for AIDS education. The number of teenage cases is doubling every month, and no group is more sexually active. Magic Johnson and his commercial sponsors now have a chance to influence millions of adolescents. Help our audience with HIV virus, testing positive. What does that mean for Magic Johnson? Well, this means that Mr. Johnson has been infected with the virus. As he himself said this evening, he doesn't have AIDS. He's not sick yet. He was found to be positive for the virus by an antibody test that was routinely given on an insurance examination. And this is not at all an uncommon scenario that someone feels very well and they've been infected some time before. They're not sick, they don't have AIDS, but they clearly are infected with the virus that ultimately causes AIDS. People tonight are going to have first concern for Magic Johnson, and then immediately they're going to ask the question, how great a risk am I at getting an HIV virus? Well, again, Mr. Johnson said it so eloquently himself tonight. He said that he felt that this couldn't happen to him because he thought that this was just a disease among gay men and among IV drug users, and he apparently was practicing unsafe heterosexual sex at the time that he was infected. And as we've been trying to tell the general public for so long, this can happen and it does happen. And it's only when you see a figure as beloved and as popular as Mr. Johnson is this then impressed so dramatically and emphatically on the consciousness of the people that this can happen. התגובות ברחוב היו של בהלה, של אי אמון. אמריקה צבתה את עצמה. It could happen to anybody, no matter how much money you make, no matter where you're from. I mean, he's one of them people that you'd say it wouldn't happen to him, just like it wouldn't happen to me. Makes you think that this stuff really is out there. Makes you want to be careful in what you do. And maybe now, because he's retired from this, people will pay a lot more attention to the AIDS problem. I'm just shocked he has AIDS. I never knew a wonderful player like him would have AIDS.
He's still one of the best. Maybe some good will come out of this, you know? He was a role model for kids for a long time. I can't believe it. Magic's a completely inspirational figure to everybody from all walks of life, I think. AIDS doesn't have a face. It's something that is here, it's something that we have to deal with. מג'יק ג'ונסון הוא איש שהציל ליגה. ב-1979, כשהגיע ל-NBA אחרי שזכה באליפות המכללות עם קבוצת מישיגן סטייט, הייתה ה-NBA בתקופת שפל. אבל מג'יק יחד עם לארי ברד הביאו לה תקווה. ה-NBA החלה לפרוח. וכמובן, הלוס אנג'לס לייקרס. 5 אליפויות ומלך שקוראים לו מג'יק ג'ונסון. למג'יק תמיד הייתה מילה טובה. לפני שנה ומשהו רכש את סוכנות פפסי קולה בוושינגטון, ובראיון טלוויזיה אמר שצריך להתכונן לפרישה. צריך להכין את העתיד. Unfortunately, you look around and see all these things happening and ending for everybody else, and then you say, well, it's right around the corner for yourself. And you have to prepare for that. And I can prepare for my career after basketball, but I don't think anybody can prepare for the end. מג'יק הוא איש שגם אם יש לו נגיף של איידס, הוא נותן לך תקווה שהוא יקה את המחלה. גם אם זה לא נכון, אתה רוצה להרגיש כך. You know, what you have to do is just, it's another challenge, another chapter in my life that it's like being, your back is against the wall. And I think that you just have to come out swinging, and I'm swinging. You know, only thing I could do is have a bright side. If I slip, then it might be over. If I'm down, if it's out, you know, I can't be like that. I never have been. That's why I'm telling you now, today, you know, that's why I'm here right now. And that's why I'm going to be a spokesman for the virus, because I want other players to be tested, because I think they should, because a lot of people, if it hadn't been for that life insurance, I wouldn't have known. And just the everyday person, the same thing. And that's why I'm going to be a spokesman for it, because I think a lot of people should test themselves and know. Also practice safe sex, this whole thing. Now, I'm going to go and let the doctors or whoever else you want to have questions for. I've appreciated all of you. ומה שנותר לעשות זה לעזור לו. כך חש מאמנו לשעבר וידידו כיום, פט ריילי. Give our love and our support and our prayers for Irvin, for his family, and for the 1 million people who are afflicted with an insidious disease that needs our understanding. And I hope everybody at this moment right now, and I know the New York Knicks family and organization, players, would like to recite our own prayer and that power that will go along in helping Irvin recover. Guys. Could we stand, please? Thank you. Mark. Let's bring it in. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. מג'יק ג'ונסון הוא ווינר, מנצח. הוא עמד שם אתמול במסיבת העיתונאים והודה לכולם עם חיוך על שפתיו. מי שאוהב כדורסל חש כאילו ניצב מג'יק בבוסטון גרדן. משחק אליפות, שנייה אחת לסיום, ויש לו עוד קליעת עונשין אחת. אוהדי הכדורסל בעולם כולו ירצו שאת קליעת העונשין הזו, כמו תמיד, יקלע מג'יק לסל שיציל את חייו. יאיר שטרן, וושינגטון.